Hello, good morning everybody in London, BBC News, BBC Bangla, all the news editors in BBC Bangla and British Museum London. This is Nifty One Asia investor Rajat Balo Subramaniam Chaudhary from Kolkata. Music, composition and music room desk. Today we are doing our next poetry recording production of Purnendu Putri, entire book, 260 poetry. We will be taking into recording in one flow. We are going through the poetry and discussing with our sound engineer to explain the style of the language written in 1951, 1952, 1953, up to 1966. But this poet, Purnendu Putri, is not present with us. He died in 1997, but he has left a very vast creation of Bengali language poetry with various style of narratives and storytelling process. Today, while reading the poetry of Purnendu Putri, and we are going through few poetry of Buddhadev Basu. Buddhadev Basu is a very prominent poet, and his work style and nature of poetry writing is very ornamented and classical. At the time of 1955, today when we are reading the poetry of Purnendu Putri written in 1951, 1952, 1953, up to the time of 1966, then we are doing a comparative study of language structure, comparative analysis of language, orientation and variation of language with a different poet, that is Buddhadev Basu, wrote in 1955 in the month of September. 1955 is a very important time for Bengali poetry, a revolutionary time. In September 1955, today we are reading a poetry titled Sundar Jahaj. Sundar Jahaj, a beautiful ship lay beau navire. This poetry was presented in France. Le beau navire, Sundar Jahaj, a beautiful ship. Olosh Mayabini, Olosh Mayabini, Olosh Mayabini, Olosh Mayabini, bolbo tore shon shon shon. অঙ্গে শোভে তোর কত না আভরণ, আঁকবো অপরূপ মাধুরী, বালিকা মহিলার মিলন মোহনার চাতুরী, যখন ফুলে ওঠে আঁচলে ঢেউ তুলে হাওয়ার অভিযান অভিমান, বালিকা মহিলার মিলন মোহনার চাতুরী, যখন ফুলে ওঠে আঁচলে ঢেউ তুলে হাওয়ার অভিমান, তখন মানি তোরে সুতনু তরুণীর সাগর অভিযান, তেমনি চঞ্চল উত্তাল শিথিল মন্থর ছন্দে হেলে দুলে ছড়িয়ে দিলি পাল, ছড়িয়ে দিলি পাল, ছড়িয়ে দিলি পাল। দৃপ্ত গ্রীবা তোর নখর স্কন্ধের আয়োজন, দেখায় মাথাটির কত যে অদ্ভুত বিকিরণ, সৌম্য বিজয়ের নির্যাস ছড়িয়ে ওরে শিশুর আগেই, ওরে শিশুর আগেই তোর পথে হেলায় চলে যাস, তোর পথে তুই হেলায় চলে যাস। অলস মায়াবিনী, অলস মায়াবিনী, অলস মায়াবিনী, অলস মায়াবিনী, বলবো তোরে শোন শোন শোন, অঙ্গে শোভে তোর কত না আভরণ, আঁকবো অপরূপ মাধুরী, বালিকা মহিলার মিলন মোহনার চাতুরী, বালিকা মহিলার মিলন মোহনার চাতুরী। এগিয়ে আসে তোর নিটল স্তনতার তুঙ্গ উদ্দাম 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 উদ্দাম, এগিয়ে আসে তোর নিটল স্তনভার তুঙ্গ উদ্দাম, অনেক দৈরথে বিজয়ী তোর, বিজয়ী ওরা দুটি বর্ম অভিরাম, যুগল ঢাল ধরে কত না, সুগল রেখায় তো আলোক রশ্মি শোভনা,
আলোক রশ্মির দোতনা উগ্র ঢাল তার তীক্ষ্ণ সরমুখ রঙিন গোপনীয় রেখেছে সঞ্চিত যা কিছু ছায়াময় মধুর গোপনীয় আশ্মসুরা সৌগন্ধ বুদ্ধি বাঞ্চাল হৃদয় প্রলেপের ছন্দ যখন ফুলে ওঠে আঁচলে ঢেউ তুলে হাওয়ার অভিমান 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 যখন ফুলে ওঠে আঁচলে ঢেউ তুলে হাওয়ার অভিমান তখন মানি তোরে সুতনু তরণীর সাগর অভিযান তেমনি চঞ্চল উত্তাল 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 তেমনি চঞ্চল উত্তাল শিথিল মন্থর ছন্দে হেলে দুলে ছড়িয়ে দিলি পাল মহান জঙ্ঘার আঘাতে বসনের আলোড়ন জাগায় যাতনায় আধার বাসনার আবেদন কেন রে ডাকিনীরা দুজনে গভীর খালে নড়ে কালিমার ঘন এক পাঁচনে যেন রে ডাকিনীরা দুজনে গভীর খলে নাড়ে কালিমা ঘন এক পাঁচনে প্রবল নায়কের বিরোধী খেলোয়াড় অকাতর ও দুটি বাহু যেন কান্তি ঝলকিত অজগর প্রেমিক বাধা পড়ে ক্ষমাহীন অতি কঠিন তোর হৃদয় কারাগারে চিরদিন দীপ্ত গ্রীবা তোর নখর স্কন্ধের আয়োজন দেখায় মাথাটির কত যে অদ্ভুত বিকিরণ সৌম্য বিজয়ের নির্যাস ছড়িয়ে ওরে শিশুর আগেই তোর পথে হেলায় চলে যাস তোর পথে হেলায় চলে যাস This poetry was written in 1955 in September month. While talking about this poetry, the poet Buddhadev Basu talking about a beautiful ship. But that ship has a beauty like a lady, unknown lady, Alosh Mayabini. That lady is very lazy. That lady, I'm telling that lady, বলবো তোরে শোন অঙ্গে শোভে তোর কত না আভরণ Your body has a beauty. Oh dear beautiful lady, your body has a beauty. I will draw the beautiful ornamentation on your body. বালিকা মহিলার মিলন মোহনার চাতুরী When you are a girl, but you are developing your age towards a woman, then your body has a desire for love and unity with your lover, and that is a clever game for a lady to understand. Your body needs the emotion of a love affair. Your body needs the unity of a love affair with your lover, and that is a very clever game for a young girl growing up with her beauty to become a beautiful woman. যখন ফুলে ওঠে আঁচলে ঢেউ তুলে হাওয়ার অভিমান তখন মানি তোরে সুতনু তরণীর সাগর অভিযান When a beautiful ship is anchored in the ship, this ship is crossing many beauty of sea waves. The ship moving towards a long journey. The sea waves is turbulent, tidal waves. And the mast of the ship is white mast of the ship is on the top and the air blowing and the mast is helping to cut the air and the ship moving ahead. So poet here talking about this beautiful big ship which has a beauty of crossing many seas, many turbulent sea waves, and that is getting compared with the beauty and the developing beauty of a beautiful lady woman who has to understand to get a love affair. She has to develop her emotion and a passion to touch the lover's emotion. This is a very complicated poetry. When poet writing in 1955 September, poet here writing complex poetry. Now we are going back to Purnendu Putri poetry of Bangla poetry 1951. 1951 is a very, very prominent time when the creation of poetry is regular, when the creation of poetry has many pattern of style of thinking to represent
entertainment for the reader and market. When a poet is writing this kind of poetry in 1951, what is the market economy? Who is reading the poetry and who is reacting the poetry and who is discussing? You are writing poetry for society, you are writing poetry for readers who are present in society, who are interested to buy your poetry in society. Then there will be a discussion about your poetry in society. Today we are reading Purnendu Putri poetry, Onek Bochhor Pore. After many years, we are reading your poetry. After many years, title, After Many Years. অনেক বছর পরে তোর কাছে এসেছি মল্লিকা 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 অনেক বছর পরে তোর কাছে এসেছি Mallika is a very beautiful lady, and after a long time I have come back to this beautiful lady Mallika. অনেক বছর পরে তোর কাছে এসেছি অনেক বছর পরে তোর কাছে এসেছি মল্লিকা বহুদিন অফিসের কাজে কম্মে ডুবুরির মতো বহুদিন মেশিনের যন্ত্রপাতি হয়ে বহুদিন বাবুদের গাড়ির টায়ার হয়ে সুদূরে ছিলাম তোর পাশে চাপা ছিল টগর ঝুমকো জাবা ছিল তারা কই তারা কই তারা কই তারা কই মারা গেছে সে কি কবে ৭৭ সালে এত মৃত্যু ঘটে গেল ৭১ ৭২ ৭৩ সালে এত হত্যা ঘটে গেল ৭৪ ৭৫ ৭৬ সালে আজ আর ধ্বংস হত্যা মৃত্যু কারো হৃদয়ের ভূমিকম্প নয় এত মৃত্যু ঘটে গেল ৭১ ৭২ ৭৩ সালে এত হত্যা ঘটে গেল ৭৪ ৭৫ ৭৬ সালে আজ আর ধ্বংস হত্যা মৃত্যু কারো হৃদয়ের ভূমিকম্প নয় When so much of death has happened in 1971, 1972, 1973, then so much of killing has been done in 1974, 1975, 1976. Then today I see only the destruction. Today I see only the destruction. I see the killing. I see the death. And the violent volcano erupting from my heart. So this is the pain of the poet. When poet is talking about this kind of time, poet has seen the turbulent time of revolution and death, war going on 1971, 74, 75, 76, somehow war going on in East India, political unrest. So poet is feeling the pain. Poet is feeling the pain, poet is feeling the emotion to write about the killing, about the death, about the destruction. When death, destruction and killing comes in poetry, then poet has the pain of understanding the life, and poet is going through the pain, and he has to write poetry, and he has to convey his emotion, all the emotions and pain to the society. We will be going to the next poetry for London to hear my poetry analysis of Purnendu Putri 1951. This video will be updated on Facebook, Instagram, LinkedIn and YouTube for public market to hear my poetry analysis and discuss about the quality of language we are presenting in London. Thank you, good day, goodbye. We'll be talking in the next video. Have a nice day.